Samstag, 24. August 2024. Der Ort Bonn-Rheinaue. Das Aufeinandertreffen, fast schon das Klassiko des deutschen Baseballs. Heidenheim, die Heidenheim Heideköpfe gegen die Bonn Capitals. Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Es geht los in der Best-of-Five-Serie zwischen den Heidenheimern und den Bonnern. Und wir gehen auch direkt rein in die Aufstellung der Teams, beginnend mit den Gästen aus Heidenheim und den Substitutes, den Auswechselspielern. Die Aufstellung der Gäste aus Heidenheim. Nate Thomas macht den Anfang, der Right Fielder, gefolgt von Drew Johnson. Dem Left Fielder Gary Owens, der Centerfielder, schlägt an 3. Sean Larry an 4, der DH. Willie Germain, der Third Baseman, an 5. Simon Göring, First Baseman, haut an 6. Daniel Wawrusa, der Catcher, an 7. Simon Liedke an 8, der Shortstop, und Philipp Schulz am Second Base schlägt an Position 9. Das war also die Teamvorstellung. Die Bonn Capitals starten mit folgender Aufstellung. Eric Brank macht den Anfang an Shortstop, schlägt an 1. Nick Michaels, der Third Baseman, an 2. Danny Sanchez, der Second Baseman, an 3. Matthew Ward an 2, also an der Position 2, Catcher, schlägt an 4. Und ich stoppe kurz für die deutsche Nationalhymne.
los geht's also in der Best-of-5-Serie zwischen den Heidenheim Heideköpfen und den Bonn Capitals. Und wir haben aber noch einen offiziellen First Pitch. BJ Roper Hubbard, also zu Gast hier in der Rheinaue, ehemaliger Spieler und Trainer der Bonn Capitals, erfolgreich bis zum geht nicht mehr, unter seiner Führung wurde die erste deutsche Meisterschaft der Bonn Capitals eingefahren und hier also mit dem Ceremonial First Pitch und der BJ hat es wohl noch drauf, Strike über die Platte. Zu allem Überfluss heute auch noch sein 39. Geburtstag. Also BJ Roper Hubbard, einer der Erfolgsgaranten des letzten Jahrzehnts für die Bonn Capitals. Hat das Bundesliga-Programm nach Mirko Heid unter seine Fittiche genommen und wie gesagt, die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte für die Bonn Capitals in 2018 eingefahren. Schön, dass er hier ist, schön, dass er wieder in der Rheinaue ist. Ja, wir haben ihm mit Sicherheit sehr, sehr viel zu verdanken, während wir die Head Coaches Stan Exeter und Klaus Eckle bei der Homeplate-Konferenz sehen. Aber jetzt nochmal zur Line-Up der Capitals. Eric Brank schlägt an 1, der Shortstop, gefolgt von Nick Michaels, dem Third Baseman. Danny Sanchez haut an 3, der Second Baseman. Matthew Ward, der Catcher, an 4. Danny Langhorst, der Centerfielder, an Schlagposition 5. Daniel Lampant, der First Baseman, an 6. Gefolgt vom DH Anthony Rodriguez-Klinzing. Und Josef Rosenthal und Louis Martin im Right und Left Field komplettieren die Line-Up auf dem Mount. Wie gewohnt in Spiel 1 Markus Solbach. Ja, 2017 bis 2021 hieß die Finalbegegnung im deutschen Baseball Heidenheim Heideköpfe gegen die Bonn Capitals. 2018 und 2022 ist es den Capitals gelungen, den Meistertitel gegen die Heidenheimer nach Hause zu fahren. 2022 allerdings auch schon das Aufeinandertreffen im Halbfinale. Dort ist es Bonn gelungen, Heidenheim im Halbfinale zu schlagen. 2023 dann das Ausscheiden der Capitals gegen Paderborn und die Heidenheimer nach wie vor amtierender deutscher Meister. 2023 gegen die Paderborn Untouchables erfolgreich. Also durchaus ein sehr ernstzunehmender Gegner hier in der Halbfinalserie. Und mit Sicherheit das erfolgreichste Team des letzten Jahrzehnts, die Heidenheim Heideköpfe. Dicht gefolgt von den Bonn Capitals. Also durchaus da ein gutes Matchup heute zu erwarten, besonders mit Markus Solbach auf dem Mount für die Caps. Ja, nach einem Jahr Pause 2023 haben die beiden Teams sich nicht in den Playoffs getroffen. Nun also wieder das erneute Aufeinandertreffen Heidenheim gegen Bonn. Wir sind gespannt, was diese 5-Spiele-Serie mit sich bringt, aber ich denke, wir können uns da auf guten Baseball freuen und auf spannende Spiele und auf gute Aktionen auf beiden Seiten. Während Familie Jakob hier gerade am Start ist. Jan Jakob, dem einen oder anderen ja vielleicht auch noch ein Begriff.
Bestes Baseballwetter hier. Die Sonne scheint. Solide 28 Grad. Also beste Voraussetzungen hier für einen schönen Baseballabend in der Rheinaue. Das Stadion gut gefüllt, aber falls Sie das sehen und noch unentschlossen zu Hause sind, kommen Sie ins Stadion. Es gibt lecker Burger und Pommes. Also fürs leibliche Wohl ist gesorgt und das Wetter ist hervorragend, die Stimmung klasse. Also los geht's hier im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Bonn Capitals gegen die Heidenheim Heideköpfe und den Anfang für die Heidenheimer macht der Right Fielder mit der Nummer 32, Nate Thomas. Nate Thomas in der regulären Saison ein Schlagdurchschnitt von 167 und guckt sich hier den ersten Strike über die Outside Corner an. 0-1 damit der Count. Nate Thomas mit Sicherheit ein sehr schneller Spieler, der da für Furore sorgen kann am Anfang. Auch der zweite Pitch ein Strike. Also Markus Solbach wieder früh im Count. Bringt er den Ball über die Platte zum 0-2 Count. Und jetzt Groundball rechte Seite. Danny Sanchez nimmt den Ball auf. Sicherer Flip zum ersten Base fürs erste Aus. 3 Pitches, ein Aus. Bringt dann den Schlag. Die Nummer 8. Den Leftfielder der Heidenheimer, Drew Jansen. Drew Jansen, der Belgier, mit einem Batting Average von 280 in der regulären Saison, aber auch 8 Home Runs geschlagen mit 57 Total Bases. Also da mit Sicherheit auch einer der stärkeren Hitter der Heidenheimer. Ja, aber auch er findet sich schnell im Count zurück, 0-2. Also Markus Solbach bisher gut in dieses Spiel gefunden. Und der Chase, 3 Strikes, ein weiteres Aus, 2 Aus im Inning, also Strikeout für Markus Solbach. Bringt dann den Schlag Gary Owens, den Centerfielder mit der Nummer 42. Gary Owens ja auch eine offensive Kraft seit Jahren für die Heidenheimer. Mit einem etwas Down-Year-Average nur bei 260. Aber auch da natürlich wieder die Powernummer, die stimmen. 7 Home Runs in der regulären Saison geschlagen. Und hier mit dem Base-Hit up the middle. Also erster Base-Runner hier für die Heidenheimer. Bringt an den Schlag den nächsten Spieler der Heidenheimer, Sean Larry, Daddy H. Sean Larry mit einem Schlagdurchschnitt tatsächlich von 400 dieses Jahr, also in der regulären Saison. Das ist beachtlich. Das ist herausragend. Auch er mit 7 Home Runs in der laufenden Spielzeit. Hier also mit 2 Outs und Läufer auf 1. Gary Owens auf der 1. Sean Larry am Schlag, aber mit Pop-Up. Eric Brank packt unter den Ball und fängt ihn sicher aus der Luft. Also ein Base-Hit und ein Runner left on base, aber Markus Holbach und die Caps unbeschadet aus dem ersten Inning. Wir gehen in die erste Caps-Offensive. Bis gleich.
Für die Heidenheim Heideköpfe Spiel 1 ist Christoph. Fachpublikum, ihr wisst, wie das ist mit dem Klatschen der Hände zur Begeisterung unserer Spieler und dass wir Bälle weit weghauen. Das haben wir in den letzten paar Mal schon ein paar Mal erfolgreich hinter uns bekommen. Also wenn das geneigte Fachpublikum heute in der Lage wäre, eigenständig sich zu motivieren, ansonsten helfen wir auch dabei. Und vor allen Dingen, je mehr ihr klatscht, desto kühler ist es. So ein Ventilator ist. Wirkt die auch. So, letzte Warm-Pitches. Weiter geht's. Der nächste war auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz für unseren Headcoach. Zurück in der unteren Hälfte des ersten Innings. Die Capitals zum ersten Mal in der Offensive und sie facen den Starting Pitcher der Heidenheim Heideköpfe, Christoph Erich, mit 29.1 gepitchten Innings, einer Earned Run Average von 4.6, 29 Ks in 29 gepitchten Innings. Also da mit Sicherheit auch ein guter Mann. Fängt auch hier mit einem Strike an gegen Eric Brank, den Shortstop der Capitals. Ja, auf unterschiedliche Wege hier in das Halbfinale gekommen, die beiden Mannschaften. Heidenheim hat kurzen Prozess mit Hamburg gemacht. Alle drei Spiele, alle drei aufeinander treffen, für sich entscheiden können und ist 3-0 ins Halbfinale eingezogen. Während die Bonn Capitals da in Mainz zu kämpfen hatten, aber dann doch mit dem besseren Ende in Spiel Nummer 5, also auch verdient ins Halbfinale eingezogen. Und während Eric Brank hier mit Flugball im Right Field nach langem Lauf von Nate Thomas sicher aus der Luft gefangen zum ersten Aus. Bringt an den Schlag den Third Baseman der Capitals, Nick Michaels. Nick Michaels mit einem Batting Average von knapp über 300 in der regulären Saison für die Capitals. Und auch er mit 3 Home Runs in der laufenden Spielzeit. Auch einen noch in Mainz dazu geschlagen, also 4 in total. Guckt sich hier den Pitch zu hoch an. 1-1 der Count. Christoph Erich hier mit dem Fastball an Nick Michaels vorbei. 1-2 der Count. Der gebürtige US-Amerikaner in der Mitte der Saison von den Capitals verpflichtet. Und jetzt mit Foulball, aber der kann nicht unter Kontrolle gebracht werden. Der Count bleibt bei 1-2. Nick Michaels nach wie vor am Schlag.
Und Christoph Erich mit dem Strikeout gegen Nick Michaels zum zweiten aus. Also auch hier macht er schnell einen Prozess durch Top of the Lineup, bringt dann den Schlag den Second Baseman der Capitals, Danny Sanchez. Danny Sanchez mit einem Batting Average von 360 in der regulären Spielzeit. Auch er mit einem Home Run, 36 Total Bases, 15 RBIs, 440 On Base, also der schafft es, auf Base zu kommen. Findet sich hier schnell im Hitters Count wieder. 2 Balls, kein Strike. Ja, aber der Off-Speed-Pitch findet die Platte zum ersten Strike. 2 Balls, 1 Strike, der Count. Der Pitch zu weit in. 3-1 der Count. Erneuter Hitters Count für den Nummer 3 Schlagmann der Capitals, Danny Sanchez. Und hat da auf was anderem gesessen, der Danny Sanchez, und schwingt dann den Pitch vorbei. Voll Count also. Danny hier mit dem Foulball. Unverändert also der Count. 3 Balls, 2 Strikes bei 2 aus. Bases sind leer. Und der Pitch zu weit in. Also Base on Balls für Danny Sanchez. Erster Base Runner für die Caps also am heutigen Abend. Bringt an den Schlag den Catcher der Caps, Matt Ward. Der guckt sich den ersten Pitch für einen Strike an. Also Christoph Erich hier auch wirklich gut ins Spiel gefunden. Viele Strikes von ihm. Und direkt in der Lage, seine Würfe zu mixen. Der Danny Sanchez auf dem Weg zum zweiten Base. Und der Ball geht vorbei am zweiten Base. Danny Sanchez also auf dem Weg zur dritten. Und dort bleibt er Gott sei Dank stehen. Also Steal von Danny Sanchez, erfolgreicher Stealversuch. Und durch den ungenauen Wurf des Catchers kommt er also aufs dritte Base. Runner also auf 3. Bei 2 aus. Ja, durchaus auch das Spiel der Capitals. Da sehr aggressiv auf den Bases zu sein, egal mit welchem Part of the Lineup. Und da die gegnerische Mannschaft unter Druck zu setzen mit. Und erneut ein Beispiel dafür, dass das klappt. Edward hier mit Foulball. Also der Count, 1 Ball, 2 Strikes. Und das war das Looking Strikeout gegen Matt Ward. Also keine Runs für die Caps bei einem Left on Base. Wir gehen in die obere Hälfte des zweiten Innings. Dann werden wir auf einmal ins Englische switchen.
you made the way back to the Bonn Capitals, and very happy that you're still very close with a lot of people here in the club, and you share love and a lot of nice memories and stuff. And it's always great to have you here. Extremely excited as Marcus Solbach is ahead in the count 1 and 2. It is always a pleasure to come back. It is something that I don't take for granted, and I know that this is a familiar atmosphere, and it's great to be here. So, yeah. So tell me now that you've had some years where you've experienced life back in the States, and what is it that you look back on, and what is it what you miss the most about being part of the Bonn Capitals on the daily basis? Well, good Marcus pitch. Solbach strikes out Willie Germain for the first out of the inning. Oh boy, good pitch. Yeah, that's a difficult question, and I find it even slightly weird talking to a bunch of people that I don't know right now, but it's great. I think the thing that I miss the most is the relationships, right? We're only here for a certain amount of time, and it's great to have a bunch of people that you love and that love you and respect and value you. So. And that you in turn can respect and value. I think that was it. I mean, the baseball is great, the park is beautiful, and it's relaxing, and the way of life is beautiful. But it's definitely the relationships. So, yeah, getting able to watch, Zolbach and even Danny and Eric. Ooh, that's a tough play. But yeah, it's that's it. The relationships, and you are invested in people, right? So that's it. Meanwhile, Simon Göring with a bouncer towards second baseman Danny Sanchez. He couldn't come up with it cleanly. Thereby, Simon Göring at first base with 1 out. Yeah, that was a tough play. He had to attack it and think maybe pick a short hop to try to pick it up to make it a little bit easier on himself, but yeah. Brings up the catcher, number 18, Daniel Wawrusa. Looks at the first pitch for a strike. 0-1 the count. Simon Göring at first base. Yeah, so it's also a very interesting setup today because you've had your fair shares of good playoff baseball against Heidenheim, correct? Definitely. Some well-fought battles in the past. Remember particularly well 2017 and 18, and particularly 18, obviously, because Bonn Capitals had the better end. Yep. And you were able, as the head coach of the Bonn Capitals, to secure the very first German championship the club has ever accomplished. Yeah. And we're extremely proud of you. And also, I think that's one of your proudest moments, correct? As a young coach coming up. Absolutely. It was a hard-fought battle, and after I don't know how many years, 4 or 5 years of coming up short, it felt really, really good to achieve, that goal of, not only winning the championship, but winning it with a bunch of people that you really care about. So, yeah. Hopefully, don't want to get ahead of myself, but it would be nice to potentially win another one, but we'll see. We'll see as Daniel Wawrusa strikes out against Marcus Solbach for the second out of the inning. Simon Göring still at first base. Brings up the young shortstop, Simon Liedtke. Yeah. Back in the bottom of the second inning. And leading off for the Bonn Capitals is the center fielder, number 37, Danny Lankhorst.
if I remember correctly, BJ, Danny Lankhorst came up through the system with you. And in, I want to say 2017, please correct me if I'm wrong, was the first year that he participated, like really participated to be part of the starting lineup. And Yeah. so he already has 7 years of Bundesliga experience, and he is only 25. So that's kind of impressive. It really is. I remember when he was probably 120 pounds soaking wet, and was very concerned about not being able to hit a home run and make an impact. He was very hungry, so he worked really hard to be in the position that he's in right now. So, yeah, good for him. As Danny Lankhorst, with no home run over the course of the regular season, but he's definitely capable of doing so. Yeah. And he's looking at a close pitch, 3-2 the count. Danny Lankhorst doesn't agree, but it's okay. Refresh back into the batter's box and find a way to win the battle against Christoph Erich. As Danny Lankhorst fouls this one off. His swings look like he's seeing it pretty well, and his takes as well. So maybe he'll hit that first home run of the year. Hey, we'll see. He's definitely capable of it. He had one home run this year for the national team, so it works with that little bit of extra motivation. No, but Danny Lankhorst is definitely a guy that's fun to watch as he swings past this. I want to say cutter or slider for the first out of the inning. So strikeout against Danny Lankhorst. Brings up the oldie. I think he's your semester, right? Kinda. He is close to my semester. He's close to your semester. We missed each other for 1 year. I think he was in he played in Pulheim for 2011 and then came over here and grew roots. So yeah, so close connection to Daniel Lampunt, the first baseman of the Capitals, as he swings at the first pitch and grounds it to third baseman Willie Germain. He with a strong throw to first base for the second out of the inning. Here is another youth player that has had a Bundesliga career that started with you. With me, yeah. I remember that he was the eager kid who had the tremendous work ethic, and he was not, like, nobody was keeping him from swinging the bat and getting extra cuts with you in the cage. Yep. And I think you've really created like that deep bond with him through working out with him so much, right? And giving him advice. And he's had a wonderful college career, went to the States, D3 college for 4 years, and now he's back, and we're really happy that he's back. And participating here in the semifinals of the German Championship. As he puts a big cut on that swing. He was not cheated. At 1-2. Let's see if he can employ or use a good two-strike approach here and see if he can put the ball in play hard somewhere. As he grounds it out to the shortstop. And that's the third out of the inning. So quick work here. Christoph Erich, 1-2-3 against the Caps. We're going into the third inning. See ya. Je mehr ihr seid, desto günstiger wird's. Zu viert im Schnitt schon ab 16,20 € pro Karte.
Böden zu Hause perfekt pflegt und schützt, gibt es unsere Tutorials auf dem Dr. Schutz YouTube-Channel. Für Mia und euch alle. Damit muss sich Mia nicht mehr um ihre Böden sorgen, sondern kann ganz beruhigt unsere Caps anfeuern. Go Caps! Vorbereitet des dritten Innings. Die Heideköpfe Rückschlag mit Philipp Schulz. Back in the top of the third, Marcus Solbach still on the mound, and Philip Schultz, the second baseman, the first batter he's going to face in the top half of the third inning. So far, a decent pitching battle between Marcus Solbach and Christoph Erich. Each team with only a few base runners. 2-1 the count against second baseman Philip Schultz. Yeah, Philip Schultz, somebody that I have a really good connection with, honestly. How do you know? So Philip Schultz and I, we played Jugend, so under 15 national team together. And he was at the times a catcher, and I was a pitcher, and we had a game where we clicked, and ever since, as Marcus Solbach is just an athlete and makes a tremendous play on the run, flips it to first baseman Daniel Lampont for the first out. So Philip Schultz retired here in the top half of the third. Marcus Solbach, just an athlete. You're not surprised? No, I'm not. I'm not surprised. He's got a lot of tricks up his sleeve. With every part of his body, yes, that's for sure. It flips the lineup over, though, and now Nate Thomas for his second AB. He grounded out to second baseman Danny Sanchez in his first trip to the plate. So, empty bases here for Nate Thomas as he looks at a strike. Count moves to 1-1. Yeah, so tell me, BJ, what have you been up to? I know that you've had also like baseball. After 2018, I went back to Atlanta and got a job with the St. Louis Cardinals for 2 years, coaching in the Dominican Republic as Nate strikes out on looks like a changeup low and away. I coached in the Dominican Republic for 2 years, and after COVID, because that was obviously a very difficult time for everyone, but I went back to Atlanta and coached youth, coached some 11-year-olds and 12-year-olds, and coached at Georgia State most recently as that's a good pitch. And then I am now working at a baseball facility in Atlanta, at a youth baseball facility in Chamblee, and that's probably what I'll be doing for the near future. Very cool. So you stayed true to baseball, and baseball is as of right now still a huge part of your life. And how would you say has European baseball and the experience that you had over here prepared you for the baseball journey in the States? And are there any crucial differences, or?
I think the biggest thing I learned from being over here for as long as I was and being in the positions that I was that you have to be able to separate friendships from leading, being a leader, and consistency. And I've been able to take that into life after German baseball. So, yeah. As Drew Janssen strikes out for the third out of the inning. A strong inning for Marcus Solbach. 1, 2, 3 innings, 2 Ks. No base runners for the Heidenheim Heideköpfe. We're going into the bottom of the third. We'll see you right back. Back in the bottom of the third inning, and yeah, we have today VIPs, very important persons here in the Stadion Rheinaue. National team assistant coach Maurice Wilhelm in the stadium tonight. Apparently he's not on duty or just on baby duty, so he's watching the game while his son is playing around. Actually dumping all of his toys out. Dumping all of them. That's exactly specific. what he's doing. Well, back to the game. So, bottom of the third inning. Josef Rosenthal facing Christoph Erich for the very first time. Count is 1-1, 1 ball, 1 strike to Josef Rosenthal, the right fielder of the Bonn Capitals. And ground ball to the shortstop, Simon Liedtke, for the first out. So, 1 quick out against Josef Rosenthal. Christoph Erich has been able to induce the weak contact so far in this matchup. So, 1 quick out again here in the bottom of the third inning. Brings up to the plate the number 9 hitter, left fielder Luis Martin, for his first trip to the plate, and he watches that ball high for ball 1. As I said, a lot of weak contact for the Bonn Capitals in the first 3 innings, as Luis Martin lines this ball foul for the first strike. 1-1 the count.
Luis Martin had a wonderful regular season, was hitting over 300 for the Bonn Capitals out of the 9-hole. As he hits this one just foul down the left field line for the second strike. 2-2 the count. Under the critical eye of national team assistant coach Maurice Wilhelm. And this pitch way too low, full count now. Find a way how to get on base and flip the lineup over to Eric Brink, who's been your strongest offensive force this year, hitting over 400 this season with 3 home runs and 55 total bases. So, as Luis Martin grounds it to third baseman Willie Germain. Close play at first, but out the call for the second out of the inning. So empty bases now for Eric Brink, the shortstop. Willie Germain is from Canada, correct? Willie Germain is Canadian, yes. Yeah, he looks very under control when he's making plays. He looks never rushed. He's been playing for the Tübingen Hawks and I believe the Stuttgart Reds, and has now transitioned over to Heidenheim. I want to say last year. This is his second year with the Heidenheim Heideköpfe. As Eric Brink looks at the first strike and grounds the second one to Will Germain. And he, under control, makes the throw to first base, for the third out. And we're going to be back shortly in the top. So quick game so far. We're in the top half of the fourth inning. Gary Owens facing Marcus Solbach for the second time. Gary Owens with the only base hit so far in this game. A solid line drive up the middle. As he looks at strike one. He's somebody that I have a lot of history with. We played against each other in Australia. And with each other in Australia. As he grounds it to shortstop Eric Brink. Eric Brink with the solid throw to first base for the first out. Yeah. But he wasn't able to swing the 95-ounce bat that he usually swings and get it around on that pitch. I'll talk to him after the game about it. Brings up Sean Larry, the DH. Sean Larry, yet another impressive regular season, hitting 400 with 7 jacks.
So he's been one of the offensive forces for Heidenheim in the past decade, I want to say. Didn't like that pitch at all. But No, was complaining about it to home plate umpire Tim Meyer. But Tim Meyer is not going to change the call. 2 balls, 1 strike, the count. Zobach is living away from him like most intelligent pitchers would do. As he backs up that changeup for the second strike. Makes Sean Larry chase this pitch down and away. 2-2 the count. Tries to chase, or tries to make Sean Larry chase this high fastball, but the count moves to full. 3 balls, 2 strikes. As he fouls this one off. Giving him some time after Matthew Ward got a foul ball off of his body. A very veteran umpire move by Tim Meyer. But much appreciated. Definitely appreciated. Yeah, so you've been a catcher in your career, right? So you've had your fair shares of foul tips that have hit you in, Various I want to say, various hurtful areas. Various, yes, absolutely. Not So- pleasant. Yeah, not pleasant at all. So nice battle brewing here between Marcus Zobach and Sean Larry in the top half of the 4th inning. 0-0 still the score between the Heidenheim Heideköpfe and the Bonn Capitals, Good pitch. as this is a close ball for a very close pitch by Marcus Zobach, but Sean Larry seems to have won this battle. Base on balls. So the first base runner here in the 4th inning brings up third baseman Willie Germain with a swinging strikeout in his first trip to the plate. Sean Larry used to be a threat to steal bases, but looks like as he's gotten older, he's slowed down a little bit. So Yeah, so 1 stolen base and 1 caught stealing so far this season. So as this ball is grounded to third, shortstop Eric Brink picks it up but throws it away into right field, and thereby Sean Larry can move up to third base. Willie Germain ends up at second base. So life for the Heidenheim Heideköpfe here in the top half of the 4th inning. Only 1 out and runners on third and second in scoring position. Definitely crucial play. I think with the ball hit into the hole, it was impossible to turn a double play, but getting the lead runner at second base would have definitely been a possibility. But Heidenheim ends up with 2 runners in scoring position and 1 out. And Marcus Zobach now has to face Simon Göring and Daniel Wawrusa Simon Göring and Daniel Wawrusa to somehow get out of the inning. So crucial spot here for Marcus Zobach and the Bonn Capitals. As Simon Göring looks at the first strike. good pitch, bottom of the zone. That's exactly what you want to do right there. Zeelands wants to get something up in the air. And Yeah. Simon Göring swings and misses at that one, so count moves to 0-2. And that's where really the experience also kicks in, and you always have the feeling that Marcus Zobach can, reach back for these types of situations if he finds himself in like stressful situations. So 0-2 the count against Simon Göring, as he
Simon Göring does not chase this pitch, so 1-2 the count. 1 out. Simon Göring fouls this one off. Count remains at 1-2. Defense of the Bonn Capitals is positioned in a way that would allow 1 run to score on a ground ball. So they're trying to prevent the big inning here. Making sure to get outs now in this situation. Miscue by shortstop Eric Brink has led to 2 base runners at third and second. Only 1 out. As Simon Göring lays off this pitch as well. Count moves to 2-2. So after chasing 2 pitches down, he's laid off 2 in the dirt. Matt Ward with a good job holding the balls in front of him. Two and two count. 1 out. Runners on third and second. And ground ball to shortstop Eric Brink. He cannot pick it up cleanly. No play, so RBI single for Simon Göring. The Heidenheim Heideköpfe thereby a lead 1-0. And still threats on the bases. Runner on third and first now with only 1 out. Brings up the catcher, Daniel Wawrusa. He with a swinging strikeout in his first trip to the plate as he tries to bunt his way on. Maybe something like a safety squeeze or something feasible in the situation. 3 runners on third and first. It's a good position to get something going with like a safety squeeze or a push bunt or something in that direction. And he tries again and he fouls it off for the first strike, so count moves to 1-1. No action so far in the Bonn Capitals bullpen as expected. But the Bonn Capitals defense definitely hasn't helped this half inning. And Simon Göring on the move. But fly ball. And double play! Louis Martin with the catch and the throw him out at home plate. So 2 outs in one. Double play against the Heidenheim Heideköpfe, limiting the damage to only 1 run. A very nice play by left fielder Louis Martin. And we're going into the bottom of the 4th. We'll see you right back. Wie immer bedanken wir uns bei unseren Sponsoren des heutigen Tages, dem Lichthaus Etzinger, der Sparkasse Köln-Bonn, Wolanski Service, Robinson Wellfit, von Gasbusch, der DAL Group, der Hochkultur, eBridge Consulting, McDonalds, Firma Tamm, der Steve GmbH in Stadtwerken Bonn. Vielen Dank für die Unterstützung am Deutsch-Baseballsport.
Stand von 0 zu 1. Nichts, was wir schon irgendwann einmal wieder gedreht hätten. Von daher entspannt bleiben. Aber nicht so viel mehr Kopf. Dann gehen wir nochmal Louis Martin für seinen Assist. Das war schon mal keine schlechte. Ja, das könnte man nochmal ein bisschen beklatschen. Ja? Gute Übung. Ja, jetzt geht's wieder weiter am Start. Irgendwie den Klatschen hilft doch gegen Wärme, der wisst. Am Start. Jetzt für die Capitals. An der Third Baseman. Die Nummer 29 läuft. Bottom half of the fourth inning. We're back. Heidenheim leading 1-0. As one run crossed the plate in the top half of the inning. But limit damaged by a really nice double play instigated by the left fielder Luis Martin. And now in the bottom half of the fourth inning, we start with Nick Michaels, the third baseman. Second trip to the plate. Struck out swinging in his first trip. He's now down in the count 0-1 as he looks at the curveball that is way too short. Looks at that pitch for strike 2. So 1-2 the count against third baseman Nick Michaels. Yeah, and welcome back, BJ. Yep, I had to step away for a second. As Nick Michaels also grounds this to Willie Germain. He's been busy there in the hot corner, but he makes a play for the first out. He's been very solid so far. Not panicking, looking smooth in the hot corner. First out brings up second baseman Danny Sanchez. Yeah, so welcome back, BJ. Yep. I've heard this is your last half inning. After that, you're busy greeting people, and this is great that you've had so many good relationships that you want to foster. Yep. Continuously, and so a lot of old players here in the ballpark, and this is fantastic atmosphere so far. I think Bonn Capitals could score some runs, and that would be great. That would be fantastic. The double play to end the inning, though, it gave me goosebumps. I have to say. Could definitely be a momentum changer. So something that the Capitals can capitalize on. Sure. As Danny Sanchez swings through this pitch, was definitely expecting something else in a 2-0 hitter's count. Yeah, better to swing and miss than to put the ball in play and then have to run 100%. Geht ab wie Schmidt's Katze to first base. As he lines this to left field, but left fielder Drew Janssen makes the running catch, but solid wood on that. Danny Sanchez hits it well out to left field, but Drew Janssen positioned perfectly for the second out of the inning. So Christoph Erich making quick work again and matching Solbach in almost every category. So he's pretty good. It's been a very good pitcher's duel so far. So definitely not timid by the atmosphere or like that it's the semifinals of the German championship. He's been doing a good job so far. The number 17 of the Heidenheim Heideköpfe facing Matt Ward now for the second time. Matt Ward with a looking strikeout his first trip to the plate. Wow, the 2-0 breaking ball for a strike. That is
So he's definitely capable of throwing his pitches for strikes in any count, which makes it very difficult, right, for hitters to adjust. As Matt Ward flies this to right field. Nate Thomas parked under it. That's a can of corn for the third out of the inning. So no runs, no base runners for the Capitals. It remains a 1-0 lead for the Heidenheim Heideköpfe. We're moving back to the top of the fifth inning. And thank you very much, BJ, for participating here. And we wish you all the best for the future and for your work in the baseball facility. And yeah, all the best to your family as well. And enjoy the night here with the Capitals. Hopefully we can celebrate after and drink some beers on a wonderful Bonn Capitals comeback win. Sounds great and to me. Enjoy the time with friends. I see Simon Falke and Ernie Insien, so all the former players of the Capitals here at the Stadion Rheinauer having a great time. So enjoy it, BJ, and thank you very much for joining us. Thank you. And before I leave, I have to say hello to Helgard Kwiatkowski because I'm not sure if she's looking, but I definitely want to grüß an dich, and yeah, I hope you're doing well. And also Dr. J, who's Dr. J as well. Dr. Definitely. J. Dr. J. So he wrote us in the chat. So greetings go out to Southeast East Asia. I think he's traveling the world as always. Sehr gut, sehr gut. But hope he's doing well, and obviously it doesn't matter where he is, he's going to follow the Capitals. So I'm very glad about this. So, and yeah. Tschüss. See ya. Back in the top half of the fifth inning, and I hope it's okay. I'm not confusing you guys, but I'm gonna switch back to German now, as BJ Roper Hubbard has left the building. So ab sofort jetzt also wieder in Deutsch. Die Capitals zurück im fünften Inning. 1:0, also die Führung für die Heidenheim Heideköpfe. Simon Liedke, der Schlagmann. Und der mit Base-Hit ins Right Center Field. Also Lead-Off-Base-Runner hier für die Heideköpfe. Läufer auf 1. Und Philipp Schulz, der Second Baseman, jetzt am Schlag. Dritter Base-Hit bisher für die Heidenheim Heideköpfe. Die Capitals bisher nicht erfolgreich gegen Christoph Erich. Noch keinen einzigen Base-Hit im Spiel. Das sage ich vielleicht auch gleich nochmal in der nächsten Bonner Offensive. Aber jetzt erstmal hier Lead-Off-Base-Runner für die Heidenheim Heideköpfe. Runner on Base. Und Philipp Schulz mit dem Bandversuch. Also hier der Versuch, den Läufer in Scoring-Position zu bringen. Und der Bandversuch foul. Ein Ball, ein Strike. Also gegen Philipp Schulz. Ja, also der Band in der Situation natürlich was. Eine klassische Taktik, den Läufer auf dem ersten Base weiterzubringen, in Scoring Position aufs zweite Base vorrücken zu lassen und dabei das Risiko einzugehen, dass Philipp Schulz
am ersten Base ausgemacht wird. In dem Fall also ein sogenannter Sacrifice Bunt. Und zeigt es auch, zeigt da keine, also versteckt es nicht, sondern zeigt früh an, dass er den Ball da abtropfen möchte. Erneuter Buntversuch jetzt hier von Philipp Schulz, aber er zieht zurück. Das ist dann ein sogenannter Slash, also auch quasi die Verteidigung zu bewegen und damit sie den Bunt verteidigen können und dann im letzten Moment zurückziehen und schlagen. Natürlich auch immer gefährlich, aber Philipp Schulz jetzt hier mit erneutem Buntversuch, aber Ball, 3-1 der Count also jetzt. Nach wie vor Läufer auf 1 in Simon Liedtke. Simon Liedtke mit 5 Stolen Bases bisher, aber Philipp Schulz mit dem Bunt erfolgreich. Simon Liedtke wird vorgeschoben aufs zweite Base. Damit jetzt bei einem aus, also Läufer in Scoring Position für die Heidenheim Heideköpfe. Und Nate Thomas, der Right Fielder, jetzt mit einem Aus am Schlag. Also wieder Top of the Lineup hier für die Heidenheimer. Auch erneuter Buntversuch, aber Strike 1 gegen Nate Thomas. Also die Heidenheimer auch bereit, hier den Small Ball einzusetzen und die Schnelligkeit von Nate Thomas auszunutzen, um hier die Bonner Defense in Bewegung zu bringen. Der Pitch zu weit außen, ein Ball, ein Strike. Bei einem Aus Simon Liedtke weiterhin auf dem zweiten Base. Aber Markus Solbach findet sich auch wieder hier in der oberen Hälfte des 5. Innings in Trouble. Der Buntversuch geglückt, also Läufer wieder ein Base weiter vorgerückt, aber die Bonner Defense in der Lage, das Aus am ersten Base zu machen. Aber Läufer auf 3 bei 2 aus. Drew Jansen, der Leftfielder, jetzt am Schlag. Bisher mit 2 Strikeouts, beide Swinging gegen Markus Solbach. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt aus Capitals Sicht, das dritte Strikeout gegen ihn zu verbuchen. Aber der erste Pitch zu hoch. Ball 1. Auch wieder spannende Situation hier im 5. Inning. Läufer auf 3, 2 aus. Und der Base-Hit ins Left Field. Damit RBI-Single für Drew Jansen. Und damit der zweite Run für die Heidenheimer. 2:0, also der neue Zwischenstand. Taktik also voll aufgegangen mit 2 Buntversuchen, mit 2 erfolgreichen Buntversuchen den Runner aufs dritte Base vorrücken lassen und dann Drew Jansen mit dem entscheidenden Base-Hit gegen Markus Solbach. Heidenheimer können damit die Führung ausbauen auf 2:0. Und Gary Owens jetzt am Schlag mit Base-Hit und Groundball zum Shortstop. 1-für-2 bisher. Markus Solbach mit dem Pickoff-Versuch, aber Drew Jansen safe zurück am ersten Base.
Yes, he did. Aber Drew Jansen auf den Wild Pitch kann er vorrücken auf das zweite Base. Aber der Schwungversuch von Gary Owens wurde gewertet. Also ein weiterer Strike auf sein Konto. Also 0-2 der Count jetzt hier gegen Gary Owens, aber erneuter Runner auf dem zweiten Base für Heidenheim. Markus Solbach jetzt mit der Aufgabe, hier kurzen Prozess zu machen, aber das macht er. Das Strikeout, der Wurf von Matt Ward komplettiert das Strikeout ans erste Base, also drittes Aus. Es bleibt bei dem einen weiteren Run für die Heidenheim Heideköpfe 2:0, also jetzt der Spielstand für die Heidenheim Heideköpfe. Wir gehen ins 5. Inning und die 5. Offensive der Caps. Was? Bei der Telekom kosten 4 Karten im Schnitt jetzt nur 16,20 € im Monat. Ach, so günstig. Aber wir sind doch nur zu dritt. Hallo. Lieferung für Peter. Für Peter? Je mehr ihr seid, desto günstiger wird's. Zu viert im Schnitt schon ab 16,20 € pro Karte. Zurück in der Rheinaue, zurück in der unteren Hälfte des 5. Innings. Die Caps liegen zurück, 2:0, der Zwischenstand. Und wir fangen jetzt unsere Offensive an mit der Nummer 37, dem Centerfielder Danny Sanchez. Die Capitals Offensive bisher noch mit keinem erfolgreichen Hit gegen den wirklich guten Christoph Erich, aber das soll sich ja jetzt wohl ändern. Danny Lankhorst direkt mit dem ersten, aber Ticken zu früh. Foulball ins Left Field. Ja, aber Christoph Erich bisher mit wirklich toller Leistung. Bisher für die Heidenheim Heideköpfe auf dem Mount in seinem 5. Inning Off-Work. Schadlos bisher sich gehalten. Noch keinen Hit zugelassen, aber jetzt der erste Base-Hit für die Caps am heutigen Tage. Danny Lankhorst macht da kurzen Prozess auf den zweiten Pitch. Haut den Groundball ins 5-6-Hole für den ersten Hit des Tages. Also, ich würde mal sagen, erfolgreich gejinxt vom Announcer. So kann es weitergehen. Daniel Lampant jetzt der nächste Schlagmann. Mit Groundball in seinem ersten At-Bat. Mal gucken, ob hier die Capitals sich entscheiden, auch wieder ihrer Linie treu zu bleiben und aggressiv auf den Bases zu agieren. Aber das Shutout steht ja noch für Christoph Erich. Also auch da kann man ja noch ein bisschen was machen, dieses Inning. Aber der erste Lead-Off-Base-Runner also jetzt hier für die Capitals. Also eine gute Chance, hier was zu bewegen, offensiv. Kurzes Lead allerdings da von Danny Lankhorst am ersten Base. Und Daniel Lampant mit dem Buntversuch. Aber
Christoph Erich nimmt das aus da an der ersten Base. Danny Langhorst rückt aber vor, also auf das zweite Base in Scoring Position. Und jetzt bei einem aus Anthony Rodriguez-Klinzing am Schlag. Tony mit einem Groundball zum Shortstop in seinem ersten At-Bat. Und jetzt in durchaus einer wichtigen Situation am Schlag hier mit Läufer auf 2 bei einem aus. Produktives At-Bat, ein Base-Hit wäre jetzt wirklich hilfreich. Den Pitch guckt er sich an. Innen für den ersten Ball. Und Base-Hit ins Right Center Field für Anthony Rodriguez-Klinzing. Danny Langhorst kann nach Hause gehen. Der RBI-Single für Anthony Rodriguez-Klinzing cuts the lead in half. 2:1 der neue Spielstand. Also das Shutout auch gebrochen. Erfolgreich gedrinkst vom Announcer der Capitals. Also hier im 5. Inning, also die Caps-Offensive zum ersten Mal. Jetzt spürbar greift sie ins Geschehen ein. Erneut Läufer auf dem ersten Base bei nur einem aus. Josef Rosenthal am Schlag. Ein Ball, keine Strikes. Josef Rosenthal guckt sich den 2-0-Pitch an für den ersten Strike. 2 Balls, 1 Strike, also der Count. Aber die Capitals jetzt hier im 5. Inning mit ein bisschen live. 2 Base-Hits bisher. Ein Base-Hit von Danny Langhorst und der RBI-Single gerade von Anthony Rodriguez-Klinzing. Also die Offense der Capitals spielt also doch mit jetzt im 5. Inning. Das ist doch ein erfreuliches Zeichen. Mal gucken, ob die Caps in der Lage sind, hier ein großes Inning draus zu machen und die Lineup sogar zu Eric Brank wieder zurückzuschieben. Das wäre wichtig. Eric Brank, wie gesagt, einer der besten Akteure der Capitals bisher. In der laufenden Saison Batting Average von 414 gehabt. Und Josef Rosenthal hier also mit dem Base on Ball. Das rückt Anthony Rodriguez-Klinzing vor aufs zweite Base. Und jetzt hier wird die Auszeit genommen von Pitching Coach der Heidenheim Heideköpfer, Mike Bolsenbrück. Ich weiß nicht, ob wir schon ein bisschen Action im Heidenheimer Pen sehen, aber doch, das sieht so aus, als würde sich da jemand warm machen. Christoph Erich also nach 4 wirklich fast perfekten Innings hier im 5. Inning ein bisschen in Trouble jetzt mit Läufer auf 1 und 2 und nur einem aus. 2 Base-Hits bisher im Inning und ein Run für die Capitals mit der guten Chance hier noch weiteren Damage zu machen. Mit dem Leftfielder der Capitals, Louis Martin, der mit Sicherheit auch seine Schlagstärke in der laufenden Saison unter Beweis gestellt hat. Also promising Situation hier für die Capitals. Und Louis Martin, wie das ganze Jahr schon sehr patient an der Platte, guckt sich den Pitch für Ball 1 an, zu tief.
Und er auch mit dem Base-Hit up the middle. Anthony Rodriguez-Klinzing läuft nach Hause auf den Fehler von Centerfielder Gary Owens. 2:2 der neue Spielstand. Nach gutem Line-Drive-Single von Louis Martin. Gary Owens konnte den Ball da nicht ganz unter Kontrolle bringen im Centerfield. Und das hat Anthony Rodriguez-Klinzing ermöglicht, die Homeplate zu erreichen. Der hatte vorher noch abgewartet, ob der Ball auch tatsächlich die Lücke trifft und auf dem Boden aufkommt. Aber Louis Martin hier also auch mit RBI-Single. 2:2, so schnell kann es gehen. Und das Inning noch nicht vorbei. Und jetzt sehen wir also den Pitcherwechsel auf Seiten der Heidenheim Heideköpfe. Gehe davon aus, dass wir jetzt wahrscheinlich Sven Schüller sehen werden aus dem Pen der Heidenheimer. Aber wirklich tolle Leistung von Christoph Erich in den ersten 4 Innings am heutigen Tag. Im 5. Inning dann aber doch die Offensivkraft der Capitals gespürt. Und ja, es ist Sven Schüller, der jetzt den Mount betritt beim Spielstand von 2:2. Der Ex-Minor-Liga, der seinen Weg nach Heidenheim gefunden hat. Und wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder für euch da. Zurück also in der unteren Hälfte des 5. Innings beim Spielstand von 2:2. Der neue Pitcher auf dem Mount. Sven Schüller, Läufer auf 1 und 2 für die Capitals. Und Eric Brank, Top of the Lineup, jetzt am Schlag. Und ich begrüße den ehemaligen Spieler der Capitals, ehemaliger Centerfielder der Capitals, lange Jahre das Centerfield bemannt, Jan Jakob. Tagchen. Freut mich, dass du den Weg hier hingeschafft hast. Bist ja nicht so oft am Baseballplatz, ne? Also Nee, du, ne? Ich komme nur zu den guten Spielen, damit sich das auch lohnt. Und wenn das Wetter schön ist. Wenn es regnet, dann bin ich eher zu Hause. Was macht das Leben? Das ist gut. 2 Kinder, Hund, alle happy, alle zufrieden. Und Base-Hit von Eric Brank. Josef Rosenthal auf dem Weg nach Home. Der RBI-Single von Eric Brank. Damit also die Führung für die Capitals. Direkt auf den ersten Pitch da den Double Steal gewählt. Also direkt den neuen Pitcher nicht zur Ruhe kommen lassen, in irgendeinen Groove bringen lassen, sondern direkt Action. Das freut mich. Der Jan ist auch so ein bisschen... Max eskaliert hier wieder. Ich habe ein Bier geholt, da stand es 2:0, habe ich es ausgetrunken, jetzt steht es 3:2. Also, so. Was sagt uns das? Mehr Bier trinken. Mehr Bier trinken. Genau, aber jetzt am Schlag Nick Michaels, also nach dem erneuten Base-Hit von Eric Brank und damit der Führung für die Caps. Ja, Jan, wir haben ja heute Ehrengast BJ Roper-Hubbard zu Gast und du hast ja auch unter ihm gespielt und so seinen Werdegang mitverfolgt. Was bedeutet dir das, dass jemand wie der BJ nach so langer Zeit dann doch immer gerne mal wiederkommt? Sieht man, dass ich gerade dann doch auch nochmal den Weg ins Stadion finde, wenn der BJ hier ist. Dann schafft selbst ich das nochmal. Aber das Inning geht schneller vorbei, als wir uns das gewünscht haben. Nick Michaels grounds into a double play. 6 unassisted zum First Baseman, 2 aus in einem Spielstand. Aber die Capitals mit 3 Runs auf 4 Hits, 2 Runner left on base. Es steht 3:2.
Markus Solbach zurück auf dem Mount in der oberen Hälfte des 6. Innings. Das heißen soll, dass ich da kein Interesse mehr dran habe, um Gottes Willen. Ich verfolge sonst alle Spiele auch im Stream und gucke, dass ich ab und zu sogar noch in der zweiten Mannschaft auf dem Hügel stehe, wenn ich da wollte Zeit ich gerade finde. sagen. Du warst ja schon immer für deine Pitching. Eigentlich hätte ich ja eine lange Bundesliga-Pitching-Karriere auch verdient, aber das hat natürlich keiner gesehen. Die wurde dir von BJ Rober verwehrt. Ne? Und von zum Beispiel Chris oder Ernie, der viele noch kennt, nachdem er mir jeden Tag wieder sagen muss, wie viele Bomben er auf mich gehauen hat. Da habe ich dann irgendwann gedacht, vielleicht wird es doch nichts. 2 Balls, 2 Strikes gegen Sean Larry hier in der oberen Hälfte des 6. Innings beim Spielstand von 3:2 für die Caps. Und ja, das Leben geht weiter. Ne? Man wünschte, man könnte den ganzen Tag Kind sein und auf dem Baseballplatz eine schöne Zeit haben und Bier trinken. Sean Larry ist jetzt gerade ein gutes Beispiel als einer, der mit uns auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, mit dem wir etliche Spiele ausgefochten haben auf Länderpokalen oder auch auf Clubebene und der es ja auch schafft, noch zu spielen. Ich glaube, der hat keine Familie tatsächlich, also keine Kinder. Keine Familie klingt immer so blöd, die wird er sicherlich haben, aber keine Kinder, das macht es natürlich ein bisschen leichter. Ne? Und das ist so sein Leben und ich glaube, der verdient da vielleicht auch ein paar Euro da in Heidenheim, das weiß ich nicht genau. Dann macht es ein bisschen leichter. Ja, durchaus, aber ich muss ganz immer sagen, auch wenn er hier gerade gegen Markus Solbach ausstrikt. Er hat auch immer besser gehauen als ich. Ja, das wolltest du sagen jetzt wahrscheinlich. Hut ab vor Sean Larry. Ja. Nein, der hat sich da auch nochmal deutlich mehr entwickelt, als das vielleicht auch manch einer gedacht hat. Genau, man hat das Gefühl, der wird im Alter besser und der hat wirklich auch schon eine tolle Bundesliga-Karriere. Du hast es eben angesprochen, auch mit uns zusammen in der Nationalmannschaft und sowas. Miterlebt und Hut ab, dass der in seinen 30ern noch so fit ist und solche Zahlen da aufs Scoreboard zaubert. Und hier der Hit, Line Drive, up the middle für den Third Baseman der Heidenheimer, Willie Germain, mit seinem ersten Base-Hit heute. Damit Läufer auf 1 bei einem aus. Und Simon Güring, der Routinier am Schlag. Der nächste Beispiel, der nächste. Der es irgendwie schafft, das auch mit Großfamilie sogar irgendwie. Simon Güring, Frau und 3 Kinder, die ihn aber natürlich überall mithin begleiten und toll unterstützen. Hier mit Bandversuch Foul. Und Simon Güring ja wirklich, der war schon alt und erfahren, als ich anfing und hat mich und meine ganze Karriere überdauert und überlebt. Also das ist schon beeindruckend. Und der hatte natürlich schon von Anfang an auch andere Skills, muss man sagen. Was es einem natürlich auch ermöglicht, da ja Simon Güring, einer der ersten tatsächlich, die den Weg auch in die Minor Leagues geschafft haben, damals mit den Milwaukee Brewers. Die Brewers, ne? Genauso wie Mitch Franke war auch bei den Brewers, glaube ich. Genau. Als einer der ersten. Und Martin Helmich nicht zu vergessen. Super Typ, ey. Ich mag den super gern, ey. Ich wünschte, der wäre hier. Ja, die Regensburger heute auch erfolgreich, haben das Spiel gedreht gegen Paderborn. Hab ich gar nicht gesehen. 6:4 da, oder nee, 8:6, glaube ich, der Spielstand nach zwischenzeitlichem 6:4 für Paderborn. Schade ein bisschen. Also da auch mit Sicherheit eine sehr knappe Serie. Markus Solbach hier mit dem zweiten Strike, also 0-2 der Count gegen Simon Güring. Bei einem aus, Läufer auf 1. Auch da muss man sagen, dass sich aber auch das Niveau der Liga auch in den letzten Jahren einfach nochmal verbessert hat. Also was für mich dann damals schon schwierig war, irgendwie nach der Arbeit um 6 hier hinzutingeln nach Bonn aus Köln, um dann hier zu spät beim Training zu sein, wo die ganzen Studenten und die anderen Jungs schon seit 3 Uhr auf dem Platz waren. Das würde jetzt alle Male nicht mehr reichen. Das Niveau ist besser geworden, das sieht man, wenn so ein Solbach auf dem Hügel steht. Flyball ins Right Field, Josef Rosenthal mit seinem Speed macht den Catch fürs zweite Aus im Foul Territory. Oi. Und das forciert Simon Güring, Willie Germain wieder zurück aufs erste Base. Also unverändert die Situation, aber ein weiteres Aus für Markus Solbach und die Bonn Capitals. Bringt dann den Schlag den Catcher Daniel Wawrusa.
der mit Strikeout und Flyball ins Left Field in seinen 2 Trips to the Plate heute. Aber ja, ich würde dir auch recht geben, das Niveau ist nochmal was anderes. Die Anforderungen auch, was die Zeit angeht, die man investieren muss, sind andere. Ich meine, wir sehen das jetzt vielleicht auch. Wir haben Ex-Minor-Liga-Catcher aus eine tschechische Legende am Schlag und einen Ex-Triple-A-Pitcher, der knapp an den Major Leagues gekratzt hat auf dem Mount. Und, ein paar andere auch, ne? Auch vor allem jetzt bei Bonn, auch Niklas Rimmel. Also auch einfach Jungs, die Minor League-Erfahrung haben. Das war ja, so lange ist ja noch gar nicht her bei uns beiden, aber selbst die Jahre, die jetzt dazwischen liegen, da hat sich so viel getan. Das hatten wir in den Jahren eigentlich nicht, dass da irgendwie 30% auf dem Platz schon professionell gespielt hat. Wenn es nicht sogar mehr ist als 30%. Ja, das ist mit Sicherheit etwas, was diese Liga und das Level of Play auch auszeichnet, dass da besser werden. Während Wawrusa aber starkes Play von Nick Michaels, der den Ball da erst nicht unter Kontrolle halten kann, aber den Wurf trotzdem noch macht ans First Base zum 3. Aus des Innings. Also keine Runs für die Heidenheim Heideköpfe. Es bleibt beim 3:2 und wir gehen in die 6. Inning. BJ holt jetzt gerade noch eine Runde Bier, also eigentlich müsste es dann jetzt gleich auch wieder... Untere Hälfte des 6. Innings. Sven Schüller auf dem Mount für die Heidenheim Heideköpfe. Und den Anfang offensiv macht Danny Sanchez, der Second Baseman. Bisher mit einem Base on Ball und einem wirklich soliden Kontakt ins Left Field. Aber 0-für-1 damit. Jetzt in seinem 3. At-Bat. Und nach wie vor an meiner Seite ehemaliger Spieler der Capitals, Jan Jakob. Danny Sanchez mit dem ersten Pitch, Flyball ins Foul Territory. Simon Güring da keine Probleme, den Ball aus der Luft zu schnappen. Fürs erste Out, ein Pitch, ein Out. Das war auch immer meine Spezialität, so, ne? Die hohen Bälle, aber im Infield. So. Immer blöd, aber das konnte ich richtig gut. Wenn ich mich recht erinnere, hast du auch immer gerne mal so ein Band in die Luft Band in die gepoppt, Luft konnte ich auch ganz gut. Ja. Wie gesagt, ne, ich hätte eigentlich meine Pitcher-Karriere, die wollte ich ja eigentlich ans Laufen kriegen. Ne? Das hat noch keiner erkannt. Ja, aber nein, Spaß beiseite natürlich. Haben mir die Bälle um die Ohren gehauen als Pitcher. Also ich war ja eigentlich anfangs Infielder. Und dann kam ein wohlbekannter Florian Nehring irgendwann aus Köln nach Bonn und unter Mirko Heid damals als Trainer. Der hat dann gesagt, so Jan, jetzt ist deine Zeit vorbei im Infield, jetzt gehst du bitte ins Outfield. Matt Ward hier mit hohem Flyball ins Left Center Field. Aber Gary Owens fängt den Ball sicher aus der Luft fürs 2. Aus. Also hier schnelles Inning bisher für Sven Schüller und die Heidenheim Heideköpfe gegen die Nummer 3 und 4 Schlagleute der Capitals. Bringt dann den Schlag Danny Lankhorst, der eben im letzten Inning die Rallye gestartet hat mit einem soliden Single durchs 5-6 Loch. Ja, aber wenn du so zurückblickst, also jetzt mal abgesehen auch, wir können gerne gleich noch über deine Pitching-Karriere sprechen und du kriegst da von mir auch versprochen die Props, die du verdient hast. Aber wenn man so zurückblickt, ne, auf die lange Zeit, die wir auch zusammen auf dem Feld standen und wie wir auch zusammen durch das System der Bonn Capitals gekommen sind, das war schon einfach eine unvergessliche, tolle Zeit. Ja. Und die Freundschaften, die man schließt, das hatte ich eben mit dem BJ schon so ein bisschen angedeutet, die gehen über das Baseball hinaus. Ne? Also jetzt auch heute, wenn ich hier rumgucke, da sind echt super viele, die jetzt hier neben uns stehen und ihr Bierchen trinken und über alte Zeiten quatschen und sich genauso gut reden, wie wir das jetzt tun. Das ist schon was Besonderes. Ich weiß noch, wie wir früher immer nach der Schule um 14 Uhr hier rüber sind und Wiffle-Ball-Turnier gespielt haben. Crazy Ball. Crazy Ball-Turnier. Ich weiß das auch noch gut. Eddie Stommel zusammen. Ja. Jahrelang gemacht nach der Schule. Oder wie du über den Zaun geklettert bist, irgendwo nach dem Crazy Ball spielen und dir den halben Finger abgerissen hast am Zaun. Auch Danny toll. Lankhorst mit einem Dribbler zum Third Baseman, der mit dem sicheren Wurf wieder ans erste Base. 3. Aus, also schnelles Inning hier für Sven Schüller und die Heidenheim Heideköpfe.
Wir gehen in die obere Hälfte des 7. Durchgangs. Nach wie vor 3:2 die Führung für die Caps. Bis gleich. Präsentiert von der Dr. Schutzbuch, der Spielraum und Popeye. Vegane Nussblocken. Vielen Dank für die große Unterstützung des Bonner Baseballsports. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Führung für die Bonn Capitals. Die Heidenheimer gehen an den Schlag. Mit ihrer Nummer 2, Shortstop, Simon Liedke. Obere Hälfte, 7. Inning. Simon Liedke macht den Anfang, nach wie vor auf dem Mount. Pitcher Markus Solbach für die Bonn Capitals. 3:2 der Spielstand. Nach wie vor an meiner Seite Jan Jakob. Ja, Jan Jakob und ich haben tatsächlich viel Zeit damit verbracht, Crazy Ball Turniere hier in der Rheinaue zu spielen. World Series. Aber immer nur zu zweit gegeneinander. Immer nur zu zweit traurig, gegeneinander. aber auch schön. Mit interessanten Regeln, würde ich sagen. Oft auch gezankt. Während Simon Liedke hier ausstrikt fürs erste Aus. Bringt an den Schlag den Second Baseman Philipp Schulz. Ja, so viele sind ja auch gar nicht haben wir mehr. uns auch. Ja. Das ist eindeutig. So viele tatsächlich Gesichter jetzt auch bei den anderen Teams, mit denen wir zusammengespielt haben, gibt es so langsam aber sicher auch nicht mehr. Ne? Also jetzt selbst so ein Simon Liedke, der ist ja auch noch einen Ticken jünger als wir. Der kam dann auch irgendwann hoch in die erste, da waren wir schon da. Aber so Leute, mit denen wir wirklich von Anfang an zusammengespielt haben, so wie ein Markus Solbach, irgendwie mit dem wir auch schon in der Halle in Wuppertal mit der NRW-Auswahl gespielt haben, wo das noch so ein großer Goofy war, der gar nicht wusste, wie er seine Beine bewegen soll. Ja, wir waren alle überrascht, als der irgendwann mal in meiner League Baseball gelandet ist. Ne? Ja, und dann hat er sich immer wieder hochgekämpft. Also das ist ja wirklich, das ist etwas, worüber ich ihn unfassbar beneide, dass er einen starken Willen hat, sich da immer wieder hochzukämpfen. Hier den Schläger bricht. Ja, der Schläger bricht, aber das bringt auch nichts. Groundout zu Danny Sanchez zum zweiten Aus. Also 2 schnelle Aus hier in der oberen Hälfte des 7. Innings, aber die... Ja, also immer wieder hochgekämpft, hat ja auch ein paar Organisationen durchlaufen, beziehungsweise für ein paar Organisationen da drüben gespielt, wurde entlassen, hat nicht nachgegeben, wurde wieder unter Vertrag genommen von einer anderen Organisation und hat es dann ja doch echt bis nach AAA geschafft. Und meiner Meinung nach auch ohne Verletzungspech echt Chancen auf den ganz großen Wurf. Nate Thomas geht auf den ersten Pitch, aber Danny Langhorst nimmt da dem Louis Martin die Vorfahrt und fängt den Ball aus der Luft. Zum dritten Aus, schnelles 1-2-3 Inning. Wir gehen in die Caps-Offensive. Bis gleich. Wir gehen in die untere Hälfte des 7. Spielen das 7 Innings. Stretch.
Untere Hälfte des 7. Innings. Die Caps erneut im Angriff und den Anfang macht die Nummer 15, der Routinier, der First Baseman Daniel Lampant. Auch der hat seine Karriere vor uns begonnen und hört sie definitiv nach uns auf, Jan. Also irgendwas haben wir auch falsch gemacht. Ja, aber seine Haare sind mit jedem Jahr, was wir gespielt haben, nochmal 10 cm gewachsen. Ein bisschen ekliger geworden. Ein bisschen auch, ekliger ne? geworden. Aber hey, Aber gut. guckt sich hier den ersten Strike an. 0-1 der Count. Gegen Sven Schüller, Kollege auch ehemaliger meiner Liga, für die LA Dodgers bis zur AAA gepitcht. Damals noch mit einer anderen Wind-Up, soweit ich weiß. Hat noch nicht so Sidearm-mäßig geworfen, glaube ich, in den Minor Leagues, oder? Ist das richtig? Doch, das ist so sein Pitching-Style gewesen, auch schon immer. Schon immer. Also, Hat er nicht auch mal Submarine sogar versucht? Oder? er kam immer sehr von der Seite, immer so low three quarters. Daniel Lampant mit Ground Ball erneut zum Third Baseman, aber so genau, der weiß heute das gar eine nicht. sichere Bank. Ich habe immer die Augen zugemacht, wenn der geworfen hat und ich am Schlag war. Deswegen vielleicht täuscht mich das. Ja, vor ein paar Jahren hat er auch noch ein paar Meilen mehr drauf gehabt, das stimmt. Also Sven Schüller mal bis zu 97, glaube ich, geschwissen. Also ordentlich Gas im Arm, der Junge. Daniel Lampant also das schnelle erste Aus. Auch und das, jetzt Anthony Rodriguez-Klinzing am Schlag. auch das in Deutschland einfach immer stärker geworden oder immer beeindruckender ist auch die Velocity, die Leute da werfen. Also dass sie teilweise da welche sind, die wirklich Low 90s werfen, das hat es bei uns auch noch nicht gegeben. Ich erinnere mich noch an einen, wie hieß er denn, in Mannheim, ein Dominikaner. Der hat Low 90s geworfen, als sie da gespielt haben. Das ist 15 Jahre her. Das war aber auch ein Import-Pitcher aus der Domrep. Vielleicht kann einer im Chat uns auf die Sprünge helfen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht mal so ein Matthias Schmidt oder sowas uns mal kurz helfen kann, wenn er zuschaut, wie der Kollege denn hieß. Das war schon eine Granate damals und das war einer der einzigen, die wirklich so schnell geworfen haben. Und mittlerweile siehst du ja echt einige, die so schnell werfen hier. Ne? Ja, ich glaube, es gibt alleine irgendwie 5 oder 6 Jungs Bonner Pitching Staff, die alle die 90 on the regular basis knacken. Hat mit Sicherheit auch mit dem neuen Wurfprogramm und diesen Plyo-Balls-Geschichten zu tun, also mit dem Aufbauprogramm eines Pitcherarms. Aber interessante Entwicklung auch da, das sieht man ja auch in den Major Leagues. Da bist du ja fast froh, wenn der Starting Pitcher noch auf dem Mount ist, weil der ganze Bullpen, da kommt nur einer nach dem anderen, die werfen alle 100. Also die Frage, der Starting Pitcher, der macht 3, 4 Spiele und dann ist der Arm kaputt. Das siehst du ja auch im Moment. Das ist ja dieses Jahr wirklich verflixt. Also in unserer Fantasy Baseball League, in der wir beide ja nun mal spielen, mit einigen ehemaligen und aktiven Spielern der Bonner, da geht es drunter und drüber, weil sich da alle verletzen an den Starting Pitchern in den Major Leagues. Und da ist ja eine heiße Diskussion, ob das auch daran liegt, dass die einfach alle schneller werfen müssen. Anthony Rodriguez-Klinzing mit Groundball zum Shortstop, aber der sicher mit dem Wurf ans erste Base. Zweite Aus des Innings, 6/3. Also ist da ein Zusammenhang zwischen der steigenden Velocity, die die Jungs werfen, und den ganzen Verletzungen, ist eine heiße Diskussion. Nicht nur in unserer Fantasy-Liga, sondern ich denke auch überall anders. Und ich hoffe, dass uns das hier erspart bleibt in Bonn oder in Deutschland auch. Ja, die Sicherheit des Athleten sollte natürlich auch immer einen hohen Stellenwert haben, aber ich denke also ich kann natürlich nur für Bonn sprechen, aber ich glaube, da wird auf diese Dinge schon durchaus geachtet. Ist ja auch ein anderer Druck hier. Hier spielst du vielleicht auch für ein paar Euro. Klar, da gibt es einige, die jetzt mittlerweile auch Geld bekommen und auch ganz gutes Geld. Aber im Vergleich zum Major League Baseball oder auch den Minor Leagues ist das natürlich Peanuts. Also der finanzielle Druck ist da natürlich ein ganz anderer, den du da hast. Die Bundesliga macht noch nicht so viel Umsatz wie die Major League Baseball. Gut, in meinem Fall, also ich hätte, wenn die mir gesagt hätten, du kriegst 4 Burger nach dem Spiel, wenn du 90 wirfst, dann hätte ich das vielleicht auch geschafft. Statt nur 1 pro Spieltag. Ja, das wissen vielleicht einige nicht. Fun Fact über Jan Jakob, aber die größte Motivation, die man ihm geben kann, ist das Essen nach dem Spiel. Also
Der Jan muss nämlich nicht nur sich ernähren, sondern auch den Bandwurm, den er Jahrelang von meinen Kollegen. Josef Rosenthal mit wirklich gutem Schlag, aber Gary Owens mit dem Running Catch im Centerfield fürs dritte Aus. 1, 2, 3 gehen die Capitals im 7. Inning. Es bleibt beim 3:2. Wir gehen in die obere Hälfte des 8. Top of the 8th. Markus Solbach erneut auf dem Mount für die Capitals. Der Spielstand 3:2 für die Caps. Und Drew Jansen, der Leftfielder, am Schlag. Guckt sich den ersten Ball an. Knapper Pitch da über die Inside Corner. Und auch der Pitch zu tief für Ball 2. Ja, vielen Dank an Jan Jakob, der kurz dabei war und hier ein paar Innings mitkommentiert hat. Ehemaliger Spieler der Capitals, lange Jahre Centerfielder. Centerfielder in der Saison 2018, als die Capitals in der Lage waren, die erste deutsche Meisterschaft nach Hause zu bringen. Und Markus Solbach hier mit dem Strike. Also 2:2 jetzt der Count gegen den Leftfielder Drew Jansen. Drew Jansen mit 2 Strikeouts und einem RBI-Single bisher in diesem Spiel. Und erneuter Foulball. Der Catcher Matthew Ward kriegt da den Ball auf den Oberschenkel, das tut weh. Tim Meyer jetzt auch wieder mit der forcierten Pause, gibt den Catcher die Chance, sich ein bisschen zu erholen. Und ich freue mich, meinen nächsten Interviewgast an meiner Seite zu haben. Und für den werden wir jetzt auch wieder ins Englische switchen. Ich hoffe, das ist okay für euch. So today I had the honor to interview your brother already. Yes. And now I'm talking to Brandon. Hello. Brandon. Hello, Bonn Capital fandom. Yeah. Very nice to speak with you. So Brandon, your brother was the initiator of participating in European baseball, and then you followed. That is correct. Yeah. I was finishing up my collegiate career at Embry-Riddle, and I told him I wasn't really done playing, and he was like, "Hey, you should look at coming over to Europe." And I was like, "I never thought about that at all, but I'll look into it." And he ended up introducing me to Norman Eberhardt in Solingen in 2012, and the rest is history. Yeah. So you played, I think, 2 seasons for the Solingen Alligators? One season in Solingen, and then 1 season in Gothenburg. Oh, yeah. Sweden. For those geography challenged out there. And we are very happy that you are with us today and that you are following your brother along. And I wouldn't miss it. It's always a good thing to come back to Germany and be exposed to this wonderful baseball culture that you guys have built out here. And to be able to see him throw out the first pitch is wonderful. I made sure I got a good video to send back to our family back home. So I think they'll be very happy, and sad that they couldn't be here to participate, but happy that they get to see it. Yeah. So it's awesome. So it not only means a lot to BJ, but also to the entire family. Eric Brink makes a tremendous play up the middle and throws out Gary Owens at first base for the second out of the inning already.
I feel like Eric is like an ageless wonder. He just gets better with time. He's like a fine wine. So I always say he's a whiskey. I always yes, say he's yes. a whiskey. He gets better with age. Yes, right? yes, yes. And it's tremendous how he's a coach's dream. His work ethic is off the charts, and he gets better. Yeah, and every year. He's a very humble guy as well. Doesn't seem like he has a big ego. Just willing to do what it takes to help the team win. Yeah, you can't ask for more than that. And he's been one of the offensive forces also. So on both sides of the diamond, he's participating and making a tremendous impact on the game. Not surprised at all. Not surprised at all. Yeah. As Marcus Sobach throws this pitch for the first strike against Sean Larry, the DH. 1-1 the count with 2 outs in the inning and the bases empty here in the top half of the 8th. Yeah, 3-2 the score. Mm-hmm. Beautiful. It's a beautiful evening, and this has been a very strong pitcher's duel so far, with only a few minor mistakes leading to the 2-3 score that we see now. Yeah, so awesome some miscues in the Bonner defense that led to the 2 runs that Marcus Sobach has given up, and some consecutive hits in the 5th inning against a really well pitching Christoph Erich. Yeah. And I think that was finally by Danny, him. right? Yeah. Danny started that rally, yeah? Danny started the rally, continued with Tony. Yes. Tony had a nice RBI single. Indeed. And Luis Martin followed, and Eric followed. So 4 consecutive hits. That was nice. Yeah. As Sean Larry strikes out to end the inning. Strong 3 up, Sean. 3 down. We go into the bottom of the 8th, and we'll see you there. See ya. Zurück in der unteren Hälfte des 8. Innings, 3:2 nach wie vor der Spielstand. Die Caps jetzt wieder gefragt in der 8. Offensive und in der Hoffnung, dass sie da ein bisschen was noch aufs Parkett zaubern, um den Abstand da ein bisschen zu vergrößern. Nennt man auch einen Insurance Run im Baseball, dass man sicher geht, dass man mit einer komfortablen Führung da in den 9. Durchgang geht. Luis Martin, der Leftfielder, macht den Anfang. Luis Martin mit einem RBI-Single bisher und jetzt in seinem 3. At-Bat mit dem Schwung. Count mittlerweile bei 2 Balls, 1 Strike. Sven Schüller auf dem Mount für die Heidenheim Heideköpfe. Hat im 5. Inning für Christoph Erich übernommen. Hier mit dem 3. Ball, 3-1 der Count also.
Louis Martin mit dem Chopper, aber safe auf dem ersten Base. Louis Martin. Da war Sven Schüller in der Lage, den Ball aufzunehmen hinter dem Mount, aber hat da der Wurf ans erste Base ist, glaube ich, so ein bisschen verunglückt. Damit Lead-Off Base Runner für die Caps hier im 8. Inning und die Lineup geht nach oben zurück zu Eric Brank. Eric Brank auch mit RBI-Single in dem 5. Durchgang, wo die Caps in der Lage waren, 3 Runs zu scoren. 1 für 3 bisher in dem Spiel. Und jetzt wieder mit Lead-Off Base Runner auf dem Base. Eric Brank am Schlag mit Buntversuch, aber der Ball zu tief für Ball 1. Und Eric Brank erneut mit dem Buntversuch. Und das Aus. Eric Brank also ausgetaggt von Simon Güring. Sacrifice Bunt bringt Louis Martin in Scoring Position. Ein Aus und Nick Michaels jetzt am Schlag. Nick Michaels bisher 0 für 3 im Spiel mit Strikeout, Groundball und Grounded into a Double Play. Also bisher noch nicht erfolgreich. Jetzt ein sehr guter Zeitpunkt erfolgreich da, den vierten Run der Capitals nach Hause zu bringen. Aber Klaus Eckle da gerade das Gespräch mit Crew Chief Tim Meyer gesucht. Der ruft seine Kollegen zurück. Oder vielmehr zusammen und sie diskutieren was. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was da Klaus Eckle bemängelt bisher. Sah für mich bisher alles ganz sauber aus. Also keine Ahnung, was Klaus Eckle da beanstandet hat, aber es bleibt nach wie vor bei Läufer auf 2 bei einem Aus. Nick Michaels am Schlag und I'm joined back by Brandon. Welcome back. I'm sorry, folks, that we are switching back and forth, but I'm very happy that I have an interview guest. Yes. So, yes. Brandon, welcome back. Yeah, good to be back. Good to be back. That was a very confusing set of events with that meeting. I was trying to determine exactly what they were discussing. I will ask Klaus Eckle after the game. I really don't know what happened, but the situation remains the same. So runner on second base, 1 out. And Nick Michaels did he go? Ooh, that was a apparently didn't offer, but it looked very close to me. Very close. We'll have to check that one on the replay. No replay today. I'm sorry. Next time. So Fabian Thesing is the only one today who's doing everything behind the scenes. So unfortunately, no replay today. But we're very thankful for Fabian. Yes, we are. And the pass ball leads to Louis Martin advancing to third base. So runner on third with 1 out. So a good chance for the Capitals to get that crucial insurance run. That's service, right? Yes, it is. So yes, it is. If you work here and if you're a volunteer, you get free drinks and free food. Which should be a message to all of you out there listening to come on down and volunteer and help support the Capitals organization and make it even better than it was yesterday, the year before, and the year before that. We'll keep making it better and better. And what a Nick Michaels finds the hole, and the crucial insurance run crosses the plate in Louis Martin. Nick Michaels with the RBI single, and the Caps now lead 4-2. Yes. Seeing a little bit of frustration bleed through in the Heidenheim team from the catcher, just spiked his helmet a little bit. You can see that frustration. They really didn't want that run across the plate, but Capitals were able to push it across.
they now know how difficult it is to score against Marcus Solbach, right? And the 2 runs that scored were with friendly help of the Bonn Capitals defense. And that brings up pitching coach Mike Bolsenbrück up to the mound to discuss the strategy with fellow Sven Schüller. What do you think the strategy is here? Probably getting out, huh? Or maybe get 2. Get that double play. Get out of the inning. Yeah, in this situation, you really want to miss, and if you want to pound the strike zone down, and if you miss, you want to miss down in these situations, and make sure you try to coax a ground ball out of the hitter. So if you can do that. Yeah, and to be fair, maybe like Danny Sanchez, he played with him, is one of those guys who is likely to sometimes chase a pitch and bounce into a double play. But we'll hope he'll find some barrel here and find a gap. Indeed. As he looks at strike 1 over the plate, 0-1 the count. 1 out in the inning and runner on first base in Nick Michaels. Danny Sanchez at the plate, trying to do some damage here, extend the inning. As he looks at the ball far off the plate, 1-1 the count. But Brandon, wise words earlier from you. Help out. It's been tremendous helping out for the Capitals. If you have some time on your hands and you're willing to do voluntary work, come on out. It's a great atmosphere. You get free drinks and free food, and you enjoy company of very nice people, and you can enjoy a baseball game meanwhile. So indeed. And the weather today has been spectacular, so you can't beat that as well. And it's honestly, it's one of the best parks, the most joyous parks in all of Germany, I think, with the best fan base. And this is coming from somebody who played in Solingen, which is also really nice back I mean, then. you've experienced it a little as you were part of the Solingen Alligators, but you can understand that BJ was here for like almost 7 or 8 years, right? Yeah. So you understand why he came back and why he was so eager to come back. You don't stay at a place for almost a decade if you don't enjoy it and if you don't have a support system here that makes you feel welcome. And that's exactly what he experienced here. And that's exactly what I experienced when I visited him. You know, it's every time you guys welcomed me as his brother, as a friend. And, you just can't say enough about that. It really builds bonds and builds relationships. And that's one of the best things about baseball in general. Right. You know? You build lifelong friendships here. You learn about life through the game. And you have a hell of a lot of fun doing it, you know? Yeah. So for those of you guys who have been joining for the very first time, come on out here, experience it in live. We have great food, great burgers, great beer. Great beer. Yeah. I know you guys and the boys have enjoyed quite a few. I've had 1 or 2. Yeah, 1 or 2. That's good. A respectable amount, but I don't have to drive home, so that helps. That helps big time. So back to the game. Very close game. 4-2 ball game in the bottom of the 8th. As Danny Sanchez walks here, so runners on first and second with 1 out. So runners on first and second, 1 out, and that brings up the catcher Matthew Ward. Ward 0 for 3 so far, so he's also due for a hit. He had a really nice piece last at bat to right center there. Made some good contact. Hope he can build off of that for this at bat and really drive this last run across. As he jumps out of the way of ball 1, so. Yeah, that's a tough position to be in. Ball's coming at your head, but you really want to give your team all the advantages that you can get. I remember playing back in college. Our coach would... Matt Ward through the left side. Nick Michaels on his way to home plate, and he is going to score 5-2.
RBI single by Matthew Ward. So he was due for a hit. He was due, and he got it. Like I said, he was on the pitches his last at bat and squared one up. Unfortunately, it was caught, but this time it finds a hole, and that's all it takes. So some extra life here for the Bonn Capitals in the bottom half of the 8th inning. So 5-2 the score now, and not done yet. One out in the inning, runners on first and second, and the red-hot Danny Lankhorst at bat. He started the rally back in the 5th. So. And hopefully he can just keep passing it down. You just want to keep stringing together quality at-bats and help build on this lead. Back! As Danny Sanchez slides back safely after Brandon was able to give him a good heads up. Coaching, yeah. So just doing a little sideline coaching there. You know, once it's in you, it's hard to, leave it behind. Yeah, Brandon, are you still part of the game in any way? Are you still participating in any, men's league or? Not right now. I'm in the process of finding one. I have a softball tournament coming up, but not full baseball. You get old and a little slow, and that kind of slows you down a little bit as Danny takes one inside. I would hope one would find a camera and would put it on us, because you're in probably the best. I've never been in shape like that. So he looks like Arnold Schwarzenegger right next to me. So yeah, it's a more tan version. A very tan version, yeah, sure, but I don't have to point this out. So. Yeah. Sven Schiller having some trouble finding the strike zone against Danny Lankhorst. 2-0 the count, hitters count. Good spot to have some action right here. So pitch right now with Danny Sanchez at second and Matthew Ward. But that ball doesn't find the strike zone either. So 3-0 to count. Yeah. Really got to sit on a good pitch. If it's not your pitch, you got to really let it go for Danny here. Don't want to go chasing for anything that's not in your absolute wheelhouse. So we'll see what he does. And especially with him having some some trouble finding the strike zone, it's also okay to just take a strike as he takes ball 4 up in the zone, and the bases are loaded now here in the bottom half of the 8th. Yeah, so and it looks like they're getting somebody up in the bullpen. Himself in some trouble, and there's action in the pen for the Heidenheim Heideköpfe. And that brings up Daniel Lampunt, the first baseman, veteran first baseman, who so far is 0 for 3, 0 for 2 actually, with 2 ground balls to the third baseman, so he's due for a hit. Indeed he is. So I've been jinxing left and right today. I've jinxed the no-hitter and the shutout in the 5th inning. Yeah. So I'm gonna jinx a hit for Daniel right now. Well, you did earlier. I think he deserves it. Yeah. So I think he does as well. So, but he looks at strike 1. Yeah. 0-1 the count. Looks like he's locked in. I'm getting a really good vibe right now from him. Yeah, he seems ready. He seems ready. I think this is his time. We'll add 1 or 2 on the board right now. Sven Schiller not happy with the strike zone of Tim Meyer, asking where that pitch was. But Sven Schiller has some good two-seam movement, so it might have moved just out of the zone. So 1-1 the count here. Bases loaded. Daniel Lampunt at bat. That's something that there are worse situations than this. So that is true. It's also, you love seeing that as a hitter, the pitcher a little bit flustered with the umpire, because you know that gives you confidence, and gives you know you know exactly that he's in a big pickle right now with the bases loaded. So and he's got to come to you at this point, especially now that he's falling behind 2-1. So. And good teams are not going to give in and chase, right? They're going to wait patiently for their pitch and going to be aggressive in their zone. Correct. And that's currently what the Capitals have been doing this inning so far. Yeah. Let's hope Danny can continue that streak right here. As he watches ball 3 go up high. So hitters count now. Very similar to what Danny faced. You want to wait for something that you can drive here. You don't want to
to chase, don't want to do anything to help the pitcher out in these situations. Yeah, Just, you want to definitely find a gap and score more than one. Elevate and celebrate, right? Yeah, indeed. As Dan definitely gives it a good swing. Full hack, yes. Yeah. That's a man's hack, as we say. Yeah. Might have been a little too long, but that's all right. I would prefer to see a good full swing like that than him check swing and potentially fall one away. So full count right now, 1 out. And Daniel Lampon takes ball 4, so bases loaded, walk here. That's a great eye right there. That is a very close pitch for sure, but Tim Meyer called it a ball, and the Capitals extend their lead. It's now 6-2. Yep. That's an eye that you only develop over years and years of strike zone discipline. Yeah, and Dan definitely has the years. So, but the dispute between pitcher Sven Schüller and home plate umpire Tim Meyer continues. So Klaus Eckler decides to make the move right here and make sure that his ball player in Sven Schüller stays available for tomorrow's ball game. Yeah. And he's extremely pissed going off this mound. Yeah. But that's life. I mean, I think he has nothing to complain. I think the only one to blame is himself at this moment. Yeah. And we're going to have the next pitcher for you ready in a second. Going to take a short break and be right back. We're back, still in the bottom half of the 8th inning. Still 1 out, bases loaded for the Capitals. 6-2 ball game now. And the new pitcher for the Heidenheim Heideköpfe is Timo Plitz with 8 innings pitched so far. 5 base on balls, 7 strikeouts, 1.13 ERA. So he's not pitched much, but when he pitched, he's done a good job so far, just surrendering 1 earned run, as he throws strike 1 to Anthony Rodriguez-Klinsing, who's facing him for the first time today. That was a good approach by Tony. Really wanted to be aggressive on that first pitch fastball off the incoming pitcher there. Just missed it. And swings through this one, so finds himself now on the hole 0-2. 1 out. Still, bases are jammed. So yet another good scoring opportunity to do some damage and extend the lead here in the bottom of the 8th. See if we can shorten up here. Tony swings through that one, so 1, 2, 3, he goes down swinging for the second out of the inning. So good job by Timo Plitz coming into the game, throwing strikes. Yeah. But yet still, he finds himself in a little pickle. Bases loaded, 2 outs, and Josef Rosenthal
steps up to the plate. He's doing what you want him to do, which is come in and attack the zone, which is good on his part. We just got to be able to find the barrel and drive it. Joseph Rosenthal also aggressive. Goes on the first pitch and oh! That was close. So yep. Please heads up if you have foul balls. Please look up and secure. Look, you might want to wave. We were just in the picture. Oh, hi. Hey. So this is tanned Arnold Schwarzenegger right here. Josef Rosenthal now facing a 1-1 count. Yep. Timo Plitz on the mound for the Heidenheim Heideköpfe. And this was, just a small, shocking foul ball because it came really close to two young children playing. As Josef Rosenthal drives it to right center field. Looks like he's got a Gary beat on Owens it. given chase, but he catches it. Nice running catch, but good drive from Josef Rosenthal, and overall really good inning. Capitals score 3, Indeed. but they also leave 3 on the bases. We're back, top of the 9th, 6-2 ball game. Marcus Sobach still on the mound for the Capitals, trying to close it out here. And pitch count still roughly in check. 112 pitches so far for Marcus Sobach, but he's been a workhorse so far this season. Able to extend his pitch counts to like 120 and 130 pitches. Yeah, it looks like there's some minor movement in the bullpen down there just in case. As Marcus Sobach throws a really nice curveball for strike 1 to Willie Germain. Willie Germain so far 1 for 3. Has struck out, reached on error, and singled. Wow. As he looks at strike 2 over the outside corner. Yes, good high fastball from Marcus there. Again, a really tremendous performance by Marcus Sobach so far. Here with the changeup outside, low off the plate. 2-2 now the count. As Willie Germain doesn't chase this pitch. Yeah. As we used to say back at my college team, the most important out is out number 1. As he makes Willie Germain ground out to Eric Brink. Boom. So 1 out. Eric Brink with still a nice smooth like butter. Yeah. Mm-hmm. I wish I could move like that. Yeah, Eric and I are the same age. Yeah. And I'm. It's genetics. When it comes down to that, I'm a cripple. Yeah. And he's been tremendous. Yeah. So shout out to his parents. I know they're watching. Bob. Good genetics. Good genetics. Yeah. What can you say? Some people got it. Some people, like Mr. Schmidt here, don't. Yeah, they don't. They get injured every time they just look at a baseball. It's all right. You had a good run. You had a right arm of gold for. Yeah, but for a while to there. be honest with you, I never remember facing you. Can you think of a matchup that we might have had, or was I injured that year? I think you probably were. Yeah. But I can think of the matchup. I probably would have struck out, which. I believe so too. So unless you threw me a fastball that was, anywhere near the middle of the plate, I might have hit that. But if you worked your corners, it would have been tough. 3-1 the count now here. Just a bit high. Against Simon Göring, the first baseman of the Heidenheim Heideköpfe. Top half of the 9th. Caps are leading 6-2. And base on balls for Simon Göring. So base runner for the Heidenheimer Heideköpfe. Brings up catcher Daniel Wawruza. Stan Exeter is going to talk to his pitcher. His pitch count climbing up there into the 120s. So yeah, it looks like this is a strategic meeting to give the
pitcher in the bullpen a little bit of extra time to get loose for him, just in case. And we see a pinch runner, maybe also not the worst of moves, getting Simon Göring off the field here and exchanging him for some fresh legs. Yeah. But Marcus Obachs continues to stay on the mound for the Capitals. 1 out here in the 9th inning. Yeah, I think if we see him get into a little bit of trouble, we might see a change here. Bottom of the, so 7, 8, 9 would be now up for the Heidenheim Heideköpfe. So bottom third of the lineup up. Daniel Wawrusa, the catcher, next up. He looks at strike one. Pitch. Way to get back on track. I have been always amazed by the ability of Marcus Obach to induce double plays and to make them hit into double plays. So I would really appreciate him inducing one right now to end the game. Yeah, I've heard that about him as well. Not super familiar with his work other than the few innings that I saw him throw in the States. But I've heard that he has a very prestigious history when it comes to inducing ground balls and or striking people out. It's honestly, he sets the hitters up and he plans the pitches that he induces the ground balls on. And we could really use one right here. But that pitch apparently a little bit too high, so higher inside. It's the replay. So 2-1 the count. Daniel Wawrusa at bat, the catcher of the Heidenheim Heideköpfe, who is hitting that one sharply but foul down the left field line. Yes. So count remains 2-2. Big pitch right here for Marcus. See if he can get this either a ground ball or a strikeout here. Really alleviate some pressure. You don't want to allow Heidenheim to get any type of momentum here in the last inning. Want to really shut that down as soon as possible. Pass ball here. Advances the pinch runner to second base. So that's, by the way, David Dinsky now in the game for Simon Göring. So he's at second base. Count is full. First base open now. But you really want to now strike out the catcher of the Heidenheim Heideköpfe to secure the second out of the inning. Indeed. Really alleviates a lot of pressure for not only you but your defense as well. So they can focus on just getting a single out instead of trying to turn the double play, which is one of the minute benefits of that pass ball. So foul ball, we're going to do it again, 3-2. So what's the most important out after the first out? The last one. The last one. The last one, yeah. So we shouldn't have a problem recording the middle out, the second one? Correct. Is that the strategy? All right. Yeah. Cool. So let's do it. Easier said than done. It is. It sounds like a kind of... Marcus Obach definitely battling for us here. Yep. In the top half of the ninth. And he Attaboy. Almost gets it, but yeah. Daniel Wawrusa able to foul that pitch off. These later innings for a pitcher after 100 or so pitches, how do you, as a pitcher yourself, what's your mindset here? Just trying to bear down on the fundamentals, trying to make sure you hit your spots more than gas it up? I've never pitched 9 innings. And if I did, I don't know. Maybe I have. Then it was what probably do you more imagine? Cruise control, Yeah. and I was just feeling it that day. So I was more of the closer type of guy. Came in late and secured the ball game. So I would have probably closed the 9th inning today. Okay. Yeah. So what are you thinking here? Oh, I just attack hitters, right? Yeah. I know my stuff is good. I'm going to trust it. And Marcus Obach strikes out Daniel Wawrusa here for the second out of the inning. Big out. Big out. And what's the most important out?
The last one. The last one. Yeah, that's correct. Yeah. Yeah, so like something like that, a little bit elevated fastball on top of the zone, that would be also my bread and butter strikeout pitch. Okay, back that in the makes day, sense. just making them chase, Yeah, and, yeah. There's nothing velo more. up is tough to hit. Yes, so. but there's nothing more enticing as a hitter than a fastball that's up in the zone. Because if you think you can cover it, you think you can get on top of it and provide a good swing on it, but it's more I came difficult. from over the top. Yeah, and through which downhill, is like but 12 feet high because you're what, 8'2"? I'm 6'8". Yeah. But I also had some vertical rise on that fastball, right? And that makes it difficult for the hitter to especially hit the fastball up in the zone. Yeah. So, let's 0-1 the count. And pinch hitter here in, I think, Montgomery is his name, who's pinch hitting for Simon Liedtke. As he looks at strike 2, so the Capitals 1 strike away of securing the win in game 1 here in the best of 5 series against the Heidenheim Heideköpfe in the semifinals of the German Championship. Yeah, be a good start for the series. And again, you just want to make it in front of a really good home possible. crowd that is currently standing. So standing ovation for the efforts and of Marcus Solbach and the encouragement of him trying to finish the game here. Yeah, there's nothing like a hometown advantage, you know? Yeah, so crowd really gotten into it today, and a good crowd at hand today. And Marcus Solbach offers, but foul ball, and we're going to do it again. 0-2 the count. 2 outs, runner on second base. That really doesn't matter at this point in time, as not even... Let's not count our chickens before they hatch. I've seen a lot of 2-out comebacks. Okay, so I'm going to knock on wood. Yeah, I'm going to knock on wood. But I just trust Marcus Solbach I right do now as in well. this situation. But let's see if he can close it out for us right here. Marcus Solbach with the strikeout. Complete game. 2-run ball game for Marcus Solbach. The Caps victorious here against the Heidenheim Heideköpfe on that Saturday night. And the Caps thereby lead the series 1-0. And tremendous performance by Marcus Solbach. 12 Ks, 9 innings pitched, only 2 runs allowed, and 2 big innings. The 5th and the 8th inning have really been the big offensive innings for the Capitals that have made the difference. Yeah, I think Marcus just really cemented his legacy as one of the better pitchers in German history with that performance. Marcus Solbach has definitely been tremendous, but the offense came through. Yep. That's something that was not always given this year, so we're really happy about this. And yeah, what would you say? Was that deserved? I would say, yeah, it was well deserved. I think the Caps fought hard. Even though they were down early, they never were out of the game. There was still a lot of engagement. They were in it every pitch of the way. And so, it's really nice to see that they were able to battle back from a little bit of adversity and come through with the win. Yeah, again, tremendous performance by Marcus Solbach. Yet again, the Caps have been heavily reliant on him, but happy to see the offense just being like stringing some hits together and acting as a unit there. And very encouraging for game 2 tomorrow. We're going to be back live for you guys tomorrow at 1:45, and then Niklas Rimmel is going to take the mound for the Bonn Capitals in game 2 of this best of 5. We wish you a pleasant night and hope to see you tomorrow, either live here at Stadion Rheinaue or
online. And It was a Brendan, pleasure last to word be here goes with to you. Max. Yeah, great time announcing the game and watching it in this beautiful park. And caps out. Very, very appreciative of you for taking the time. And yeah, caps out. See you tomorrow.